Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a Radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. E bula bana kada turanga keina marama enda wekinda bakatalitiko en singa lotulevu en daindai e viti San Francisco en e kavi ni Singapore ke lulu. Ne bula bana kana sa sema ro tiko mai nga una gove bonua ni daga ve kemni de to sa kitiko ngoni sala somba ka tiko embaravi e viti a solitiko kina nei bogaroni dangi koko en nonda be embaravi. Toka na wasanga bulu kalima na nota mai singa toka nandi lau toka waka kina suwa na bua kina usori na be anui anu mai kandabu na tulo mai viti lau wata ke tabe uni solitiku kina na iboga roni dangi kauko dangi reda ni tuku ni raki na lo mani au wango le kia da wana tini karua na kaloko se lima na kaloko na nonda ngauna e ke San Francisco. Kaboga bina ka boga lepo ke mani na dabo toko e vale o ke mani na tiko e vale ni bola ke mani na vengaravi ke mani na bau di koto ne bau ni tabu mate boga andra boga bola tiko e ni ke mani na sika lepo enda indai na kabi ko sabo le tiko ni suka na dadak na be bonu eso da boga reda mandana matani dang se da be kouta mai ke nan raki na rasolia mai na ke na vale ni bola me baleta na nonda banua and boga bina tiko vi kemuni na sa sema ro tiko mai en singile wenda indai en nonda ngaunango na bata ke au ke in radio mbulan dua bata San Francisco e kauti kenda bata mai.
Ai talanoa ka indelai moala na numiti o kena na tuirara lebu sevesi na singa lebu inda ni mula vinaga ke muni vina o lebu na sema tiko mai veuto na mataka ni koa. Denro makita mula vinaka io ni boga enra tiko ngani kina na serengo mo ni boga enra tiko kina mia mula re mai Oregon na bono lebu ngo merke. Stino tokona mula vinaka. Umbula vinaka na kanda ni tiko ngori na boga rongo tiko mai Aucklandi mai New Zealandi na be matani dangen da boga rongo tiko mai kina da boga mbula tiko i mereke i Oregon an de osarango ki Aucklandi New Zealandi re boga rongo tali tiko mai kina na singale wenda indai na kanda Naomi Whitman mai Avondale vina boga lebu a kisi tukana ngui walu ra bogarorongo tiko ya ningo mai waila treatment plant now sorry na vole ke menina bogarorongo tiko mana loma di tambara o posa taufanga ya mursa bulambaka burumbula benaka na wakanda ni bogarorongo tiko mai o erelia bula benaka erelia na wandra bogarorongo tiko mai na singale bunda indai bata ke na kanta kalunga tatiko na bengarabi na singa ni kua and the sema tiko ya nikina na be boga maru te ngoe na ngau na bitin la kia tiko na ruana kaloko vitu na kaloko na ngau na San Francisco and na ngai daba tiko kina na singa lebu ni kua bosa taufanga bula benaka ke munina sema tiko mai na be bonu e so toka ngoe na barabi na tembara meme bula benaka meme tumbana nitu yo bula benaka na maramatau na bulou na bagalebu na sema tiko mai na singa lebu ndai ona numa tiko na turanga na tuirara sebesi era tambaza ko suba lo peti ranrabu mai veuto batake ratona no na matabu bale rato sema tale tiko mai kina en radio mbulan dua bata e San Francisco kauti kenda bata mai. Let's go!
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindreiva se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli-voli. Rao sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli-voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarapatalanga ni kenale waka suburia ni nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodia na Radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. E tiku keti kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jade Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nagkakira nito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimpera, sangat sarangan nimpera paling lain. In time sarangan mai. So dan terliwar kata tunda wala. Kau tunggu. Kau salah lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna, e rao sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani dua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda bata kay City Veni Raturla. Samaki, tou maingai, unde ni embaki.
samaki rakadi mai tou maingai undeni embaki pongi endai podei endambe ni beira wai podei eleve rawana kasere kuone leve podei eleve rawana kasere kuone leve saka tubu kata tubu nandomo ni budu ni budu ni budu tongonan rendre nandomo ni sere tu mole manda tu mai saraba undeni embaki beila samaki romo yawa naiva katani toso mai undeni embaki totokandina ni beite maki podei eleve rawana kasere kuone leve podei eleve rawana kasere kuone leve. Ia pina bo lebu na boarong tukumai na singa lebu ndai ga isibi tongona tini kandua na ruasanga bulu karua na miniti na ngau na mai viti na ngau na ike San Francisco isibi toka na ba na ruasanga bulu karua na miniti. Iyo mwani madangor to sa lesu tukumai na nonta tau rawau bakatalanga kina be rangone leo sa rangito karabagai tabi o ti mai Parisi mai Varanise na sot ni buru na Olympics. Rato sana ngole talitunga me kina na nondangone leo. Ia bukan dita kiti korto iskan serangan itu nang gitu rato nganggaro kina nondangone leo. Rato sala ibu edor na itabi rato kadibikina. Rato sala istu kome sangat matata baka binakatiku biau. Saya si fuli na dawi baka tabulidi senadaba na lewan na isongo-songo ning gitu ibiti na Fiji Rugby Union membaliti ko sa bakan data kiti nga ni ose kolinisau sana bakan data kiti nga na itutu bakan dawi baka tabulidi ni timilewa bitu ni biti na lesumai na mai bakureti ko na itabi ya den dua sana bukai ko eti ko nikina na durabo bagay rongo-rongo nang gitongo o Jerry Tuay. Sa lilinga taletung nga na nonay baba. Yan mo ni madongo, tulis ko may kinananon daw gito na durabo kay nangonele. Bula binaka Penny Malex. Bula si Anggoy Lambasa. Tamay reapi, bakarua. Bula binaka Budi Road, no sorry. Busuya o reapi ariata batake emosi. Rato semati ko may na singalebu inday. Pinakabagalebu ke muni na bito sa kiti ko yung ni salen daw magatiko ng raki na ngaw ko. Erelia na wanra bula binak. Che binak na pakarorong tiko Na pakarorong tumandanga na sereso da bito sa kiti ko na singanita kataka inday. Samba di bola katalinitan bendua na mua ni madawa. Sabi kinta bagiti ko na matay ni singa ni kawalu ni bula. Na bula o kosita. Bosa taufanga bula benak. Na buka rongo tiko meni singa lebu endai. Turang na tuirara sebesi ni bula benak. Ora tu lope tiran rabu wata kena nomo ni matabu bale be uto. Binaka buka lebu na sama tiko mo yaro na be watini. Na ngase wata kena rendini ngase loma ni koro. Dona bonongo endora sangkata ni korongo erto tiko kina. Na be lube ningo. O rogomo. Mode baka bata ke andiana kroi bilang reuleu na sama tiko mai na singalebu and indai sare rea kabisar tiko ngo San Francisco di sa sivito ko na ba na rusanga bulu kalima na minute na ngerong itutu ko na tini karua. Ni wanga mai
kanangola ni kibalilo te no puku ni oso pakadadaka. Sen draki tembeka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanta wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to doko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kina buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nagkakil na ito tayo, katil kabito ni akostita na 2022, o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara malilai. Ini time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Ko tunggu. Kau saya lo dia ngo kamu bilang. Iyo, o yasar nga na buna, e raw sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu wa dua tolu walu lima. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and loma ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Beni Ratural. Se cosuma, se
senga sara e adomi mula Umayame mo Eru tumi mula Tori tale manda mo Usa Na itala noa ni simeli longa mai vandra nga ulo mai viti. Non rosa ta kenan dona marama ni asawa na varanda ni stoa na ingangi e suba. Duru mai o se longa, duru ni na marama ro visibe ngai katumba. Sa mai wano no tuya ni na duru bongo o longa. Ka warida tu ka sarapa toka na marama go sangai banana no tu no koro. Ke rao ni soli me nogu na bula daru lele kina na nogu vanua. Enda be ni unuku bula longa be via e vanua. Totoka na ganga ni sere nei simeli longa na nona baga tua tu membaleta na maramani asawa bula bina ka bosa tau fanga murusam bulan bega na bulo na baga lebu na bingarabi akisi tu kana ngui valu ni bula bina ka bugaro rongo tiko mai en waila treatment plant en no story bina baga lebu na bingarabi erelia na wandra iyo totoka baga wati meme tumba na nitu bula bina ka bulo o bulasia go lambasa o penny malax o tamai reapi bagarua bula binaka wodi road no sorry busuya warongo tingu mekino reapi o eriata wata ke mo sinu itagin rakib na katiko na tembara ili mora budi bula binaka e buni bau e lambasa ratu asele bari watani tawake dola bina e bororongo tiko mai na kandango mai Sacramento e na singalebu endai sana re lutu toka na kavi mai sanangori ni sana re bolle ka toka na ruasa bulkarua na miniti melima na kaloko e na kavi ni singa bukelulu se bukelulu tikongo San Francisco we ke mamia ke sana lo tu lebu tiko mai viti Freddy Tafo Penny e mula binaka Lions Bar buni noko back road mai Nabua mula binaka Vitalina Ngiri Nangoro ni mula binaka e Nandi mai Korodiri mai Kuliviti poka mula tuyani ngo San Francisco San Rafael California USA pinaka bolebu seru mata kibiwa ayandra Lucy B Tanoa kere na no mundo wararongo tiko maingo me raumbo sema titalenga kino Lusitano ke lela lubu mai Santa Rosa ke San Francisco ana seini tu pove hola tu yone ni bula benaka ke Lex Guillaume Boila bula benaka iyo bula benaka Lex e mame wakabina benaka tiku en ngwana we kamuni benaka bole bunda bengarabi en Swire Shipping Lautoka rando bororongo tiku mai
sangani radalata na I was ni ngaunongo ni nonda bata and a radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai merndani magun ni bula benaka matagali ni bula benaka kei botena kanda peli weka bula benaka sara-sara boga rongo talitu ngamai majuro ena atu masala ngango ena Pasifika pinaka boga lebe andi leite inoke pinaka tuko yani bi kemundo ena boga rongo mai kiri roa pinaka boga lebe asema tiko mai na be kandi pinaka boga lebe na be mata isoko-soko so na isoko-soko di turanga di isoko-soko di marama era be toso e kitikongo ena bara be suwa rasoli kakan na tikombeka ni na dumiti ko ena serengo ni sabo rosa ngabula miniti metini kerua e suba
favorita nasce ni kau e bunga. Vei matangali rosi dau kinambu kenai divini dia tua bunga. Rara ningito embalabu karara Oto e sana na valeniara Valenei turangani o bisa e sana Turangani o bisa ni dia ngal bisala Isulay na soba na mga una saya Nananamu aranramu kagalaga Era salesi tuang koki beyasa Soki dolo kaso erantalwasa Isulay na soba na tawa ulaga Enanomu susuni aku pagkabinaka May nanamong dito Hulikay nanamukan Kayo to na tuwa na Budakabaka So mga una Niyong daw yan nasigi Ay tumuri ang koto naliliwa Ang gayrongoga ng daman ni beauty Boleh ka neumes neudisa Jini sa kamandanan Nonggoy talaga Bumalen na ito'y laloma Sulu taba-taba ka kote lolo Ni mode sa mode soma Lima soba ng rosi Ang daw dibi ko tuwe na ngay muagi Niuti ka walikina seu tutani Kay baka emimira tua rosi JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kankana boga bitki me bakana kokonda. Lobon benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha babina na kani kana. Kay tigo talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in do nungu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali nimpera, sengat sarangan nimpera paling lain. In time sarangan mai. So kan terliwar ka tera tunda wala. Kubertungko. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka.
Gorsan badi kata-kata pinagasar tunga toboy sembambakau. Gai wai dala tukin nambata. Koe serengan kori, sono ngona santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitusan ang berata ini baga singelebu. Kitusan gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, e baro te itu buka manggo sangai to toka na buno ni kana. Mai na menta to ide ni ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te uteke roro buka lolo ke na vida tale. Gira rao mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambari ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala.
E bula bina kalusi bitanoa, bina ka tola bina maseki bina wale bunjina, lusi bitanoa batake anai si bua katangane. Bina wale buna bingarabi na singa lebu indai, singa lo tulebu tiko mai viti, singa buke lulu tiko eningo na kabini buke lulu e San Francisco. O merendani magun, bina wale bu marama matagali, bina wale ponipate en tawake, bula binaka mai matagali ni bula binaka goi ngilandi totoka tiko na bula ngodi en matakadada ni singa lotu lebu en daindai mai bula tanganengo e botoka ngango walu na miniti men dua na kaloko ia sembongi lebu sartiku ngaya totoka na beisere so indingi taki moni boka maruta ki tiko kina bina wale poni paten na sema tiko mai tau maruta kina rongodo tiko ni na itukutuku ke ina bulango mai bola tangane na rongo itukutuku en tini karua na kalau kanan raki e viti asoli tiko na iboka roni tangi kau na singa na no andari zaman saat tiko ngone itukutuku ni raki mai bale tikenda indai ke ina singa ni mataka na raki nga ni sasalu liwabi au tuna deba mai kandabu diri awan no go nana no na bauchini na ko round mola da stremi na buni sanga ni marabu tuna tomban rangoli na bulo wendelani machimada da sulua na sasalu imino ni binga tirawan bonga ni wa ke inda beto tambu liwabi au tuna deba mai kandabu diri awan no go Binaka wakalebu na daw siya matikumay.
Binakabakalevo ng dawaseti ko na nonda to vata-vata na Radio Bulandua Vata San Francisco may kauti kenda vatamai. And the sabo like kasar niya dawayani na walu sa ngubulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bulandua Vata. Iya, wili-wili lili sara me vakatoto vatataki kina kende wili-wili na ngwane toke and aveya say pura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Sa tini karua na kaloko, nanondangau na viti, sa 5 na kaloko, nanondangau na San Francisco. Na tukutuku nanonda vanua, rabuaraita ka na dauwingarabi mga matanitu, ni rasa wano no batikongo, nanon rabito soe ki so na ikalilebu. May nandi, karandau wolitaka, se vakauta, na wainganga ni be mga matenitaki. O irango na ikalilebu. Kaina kaya nandua na itukutuku na minista ni be tango makio pio tikondundua, ni sona i kalelebu rasa tombo. Ka so talenga rasa kune mainandi. Kaya o tikondundua ni saya do tiko na bangagara rasa wano no bitiko ba matua na i kalelebu ngo randa waita vi na vakavaka ni be soliaki ke na bolitaki ni wainganga bambimbi mainandi. Dina ni sona ngauna to u tangava ka sangani itombokira na ikalilebungo baleta ni sanda uli utalebeira na itukutuku mai beira sona kanratu ni rasate ku bangangara ni na ubisa ya kaya pio ni saya do tiko ya nan robangangara na ubisa batakina dawe tangomaki na toso tiko nga sa kune tiko era sa kilai tiko o era do bolitaka na wainganga ni be mga matinitaki tiko era na ikalalai yango era na ikalilibu sana tiko buka reita ki na balenia ya Makawa suba na Fiji Museum sona yaya buka biti Makawa rauta ni 5 nan rau pitu sangabulu ka 5 na matanggal yaya buka ngo era na buka reita ki sana ndola tiko na balenia ya Makawa palenia ya maroro i Makawa na nonda banua mai suba membaleta na abogabogi ni sona zakazaka ni bengarabi na kena yalo wata ke ira taleso rakenandau na zakazaka ni linga kena ya Makawa kaina kana ministeri ni be ka ba itauke kena itobo banua ni ratue ke ana masi sona yaya era tali sera abogaraita kimai bata ke na daga ni linga taleso na sibi na kuro ke na matangali yaya eso ni kana liu ardo wanga takana nondangasi na binakamendalai raida kandala ki boga sarapa na be yaya ango balita ni sasanga ni tu boga ro weekend ni kuwa tiko talenga na kena isau eroni bolitaki kada tiga busaranga ni matak be irana gase tini nandola na nondala ko ani mendala isar kina ruasanga bulu nandola be ramai wanuatani te sombeka era lautiko mai sar ngande mai era biangole ni kina era ngone lalai ali manandola na iduru ke irana ngone era lamai wanuatani tini nandola sa irangorin na beka buka rautaki singa ni mataka inta tambeta tiko ni na mua ni madawa bata ke ira talenga era binakata mera ngande ani karala ki saraba na yaya Makawa ni nonda banua kina gito warita ka endo na itukutuku nanda buka tabulidi ni nondra timin na ngone lewa na lewa ya bitu na Fijiana o saya sifuli ni o koe nanga isau mitaro
non rangito na ngoneleo sa rongodo tina itukutukungo mai parisi mai baranise ratu laking gito na ngoneleo sanga saranganin doa na gito ratu nganggarokin na stimi mandanga so enda daw na numani ratimi malu na timi ni China bata kay Brazil bukan rukai ratu na Fijiana tini karua na timi era valango na veitombu baleta na metali tolu na koula na siliva patake na barasa beira na marama. Gito mga tini na tinikarua na sota ngo isang saranganin doon ng ganga tanga baraw na no timi. Na gito mga tombu enruka mga tolu talanga na no na tombu enruka be Canada enruka be China kan ruka be New Zealand ka adalata talanga na itutu ni nambadiwa na no na enruka be Brazil kay 2.5 ka 2.5 ka 8. Ya sabar rita ko fulin ni tiko so lenga be kaya layado may kya na be kaya do lo manirara sa sing dita kabarokin endo naka san sa sarat ko ngayan bogalewato kana non ranggito na ngoneleo ya rasarawata ne katini karuan itutu karasana lesuti ko may mo ni madongo ka nama nang gito saot ina sotan Olympics may Tokyo may Japan ni ertuan borawat na metali barasa yang ko sasang serangan metal ertu sa lekatini karuotok na nondangon neleo dona dorbo kang gito tiko may Queensland and Queensland Reds o Penny Rabawi sa nadurukin timin ni Nrua en bakibo Penny Rabai bong due kilay na bura ninggito wan bimbi na yatu iliw na loose head prop ka sanggito tiba 5 sandaraw tiba 5 na singgale tibula-bula ni Viti and Flying Fijians alain gito tiko may Queensland na dorobongo dual na dorobo nuitaki na team ni Queensland Reds ka ratu sambo yazovani na kota final nona baung gito talitiko nga timi ni Viti sota ni bura-bura mbaki saoti asang gito ti talenga na timi ni Southland may New Zealand na Orillac kay na Bordeaux Beagles may Varanise o kakina na Clermont bata kay na timi Taleso o Rabay sebo ni daw rabo ang gito na itutu ni prop meduru kina timileo abitu ni Viti aduru kina na runong dolo tini katolo ano mininan doon na ilaw-law binaga ni gito and then nastapa kinang baleta ni sama idurong goy nan ruwan doon na duro sa kilay lebu kasang gaseta talinga nang gito na itutu ni duru sa loose head prop sabakan doon yan na presidente buka dingo may merke Donald Trump me laki buka tarong yan ni Hibirato na tambanan ni Tangomaki kaya na tambanan ni Banggangay may merke na FBI meron ni Sulia na noon na itukutuk kung baleta niya alawan na namada o ruwasaot ka mabuwakin na ng dalingan na lebuti ko na kenabay talano ay nangaw ng gosang kaya bakayan basi kataliti ko may so na itukutuk ko kabakayan dusyeti ko ni noon alawan na baka tulawata kiani may beira so na daw ni politik kilailebu may merke o iramba ka na kenameda baka politik sa to sa tiyo nga na bangangay sa baka dengui na marama ka liw tagatiko na tambanang gawa ni bangangay na Secret Service may Amerika o Kimberly Cheatley sa may baka dengu kasi to sa tiyo nga na kenabay tarongi sa kayong basi katalit ko may so ay tukutuku ka kenairay niya nakiti na sasangang ko may lambati kabaka mati bagang dua kino Donald Trump kinanraki baka rita ko may bongin dainday nabiyabiyan tayo makatokan ng raki mamada ka sa bukod din ay buka roni lang ikaw ang baleti na buwas suba kinausori korobaw serua na mo sinaitasiri kay naloman ni dolo kay tailebu baka kina na sana ora na deba kay mbua
ta toka lau ke maduata, wata ke na atu lau ke na atu lo mai viti. Ve buno tale so en raki mamada kota na non tapanua. Moani madao vinak, ve ke monina ve vito soya ki a takali, ena se ua toka na wasa ka raki mamata. Ena bula toka na matani dangi ena sona ngauna, ia sambo ko dina i wagaroni dangi kaukau me baleta na wasa ena non tapanua. Kongore na itukutuku ni raki, na itukutuku ni gito, na itukutuku na non tapanua ke na via sai burabura. Na nonda wata ki siti veni raturala. Ia pena ka lebu na sama tiko mai singa lebu inda rongo i tukutuku anda sarongo da tiko na i tukutuku ne saya sifuli ka baleta na non rangito na ngon leleo. Ia nang kai madala me non tapanua sa wande takitiko ngani ni sana mai wande takitiko na i tukutuku ni gito ni sana dawe bakatabuli di tundei en timileo ya vitu ni daurabo o se kolini sauni le sumaingo. Sana mai en dei toka en nai tutuia. Sen duana kai madala baleti saya sifuli. Ndana kai rongo pa na moani madawa ni rasaya to mai na non da do robo ke na ngon lelewa. Na sotongo. Ta boga binda kani sala i roma nei tapi. Sona ngauna e bango na ken nei rai. Ya ta boga binda kani rala ko ya ni rale sumbula mai na non da do robo maroro na rongo ni non tapanua karale bore o takakina na non da kuila.
Ya, bula bina kana rongo tiko mai buni noko na Lions Bar na buni noko ngo mai Nabua Freddy Tafo Penny rato bukan bula tiko yani ngo mai buni noko me rato ngai na numi tiko ya ni na numi ke tiko na kanda ni sama tiko mai na singale benda indai bakakin poni pati na ni poni pati tiko baleten tiko sara mai bola tangan au sini kila saya andra tiko na ngau ngo senga ya da baka bina kania baka bulat tiko mai rautanan dua na kaloko mai kia se bolle kattoka na tini karua na nonta ngau na viti ke na nonta ngau na mai San Francisco rauta toka ni boe tina miniti me lima na kabi ni kuan da baka bina tiko ni rasema tiko mai na wekanda ratu simberni basika mai waga sa da baka bulat tiko ngaya ni Avondale la Kolandi be Naomi ni bula binaka Arthur White no bula binaka da baka bula tiko ni ana singale bo indai ya bi rungu tiko nan raki suba mai viti sa baka bata talaga mai nan raki baka bata tiko mai nan raki da baka bina sanga lenga san raki ngani non da bonua na kena ibu rau na kena ngauna dan doni na kena raki tola bina penistoni raunge tola bina raunga e kemuni na bua rongo tiko mai nin romun di singa na atu malolo na atu mamanuda ke na anu biwa da baka bula tiko yani kina na singa lebo indai bina ka baka lebo na sema tiko mai e ndo mga tunan rakiri toso bina ka tali tiko mbangana daka so sara badi toso tiko yani baka malu anggoy ng gingining gulang-gula ke ng guling-guli na lakari ke na lakara and da baka rongo tiko kina and radio bulan dua bata and singa lebo indai San Francisco, Kauti Kenda Batamai. Sana, the count of it,
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kankana boka bitiki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritiro sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakira nito tayo kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au sarang ko dengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu ba dua, tolu walu lima. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na itos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwode na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata kay City Veni Raturla.
E ta po vina vina ko lebu be randini tonga alofa bula vina. Te soni ndenge tangi da ki verata vina ko matangali ni bula vina. Makara se tiko ya ni yo vina ko lebu na bo rongo tiko na Kalambu Housing and Sinu tiko talangangori en ngauni sala batangangori. Kalambu re bo rongo tiko mai kino tamai maraia ke tinai maraia. Pina ko lebu do bula vina kana belu beni. Bula vina kana matabu wale no ita kini singa vina ka vike mundo na ngarabi tabi ndai ke ira rabi to sa kitiko ngoni salanta ba no indi vina ka tiko eni en singa lebu ndai en nonda ngauna go e mai witi sa si vina tini karua na rusa ngabulu kalima na miniti na bebu no taleso kilani randu apa tiko mai kina en Cheng Place mai raiwai ombale verekawa ke rato na ngone lewa do bula vina kana marama taubu veri pua vina bo lebu na do bata tiko mena sige lebu ni kua wata keike mndo na wekanda ndo bagarorongo tiko ya ningori ena ilawa ni merendani magun vina bo lebu era sema tiko maikina ena sige lebu endai tukuni tiko mengoni ndo maga tiko nambula vera toni ilawa ni cheso ni ndenge taki verata ena Kalambu Housing Mendocino do bina bo lebu rongone sa singa lutu lebu ni kua mai viti amba di botalendo na singa ni buli na nguma tua tiko sa ndazo batingo na matai ni singa ni bula ko sita na bagarau tiko na veterongi lebu na veterongi lalai embaleta na embakingo menda nguma tua kina me yanga na bosota yanga talengana zakazaka ke na bengarabi mai vale bina bo lebu na sema tiko mai na radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka kanda u drendre na te tu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni voliboli. Rawa Sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nomni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kena nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongote na prima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku keti kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nondo specials and loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka wakalevo na daw sema tikumay. Binaka wakalevo na daw aseti ko na nanda to vata na Radio Mbulando vata San Francisco, may kauti kenda vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yani na walu sa ngubulo na dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Mbulando vata. Ia, wili lili sar me wakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke ena veya say pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Vatamai.
Tala no ningito e na bono na kuru garua. E ndua na tukutuku we ke muni na bangara ka o ni na numatiko mo ni leisa sanga ni ki bono tani e na nek e bora itagitiko mengo ni sanandola e na bulango. Mai songo tu ni ndua na ngau na baleta ni sa sibi na tulu sanga bulu baka da undolo re se wa watu e sembera ni ndua na kai madala baleta no kere ia sanga indola talingo dola na bulango ko sita nda sa tingo ne matai ni singa ve ke moni na ngaradaka mo ni la ko ni ki bono tani ni Zealand se Australia sa dola talitiko ngon kere dadak na nek na matani tu ro ni sa sanga ni kinango ni sanga ngalala bagalai na non roto vengaravi ka mai songo tu na dua na ngau na saoti and then dai san dola kina dola na bulango na kere dagadaka na nek kina matani tu membaleta na dagadaka ki bonua tani bula bina kandi mai ko mai suba bula bina katau bina wale una bengaravi and a green beret bina wale bu tevita tabakau bula bina kaweka goina ramdat street no sorry totoka tunan rakieke era ka tau ka e soara tau tiko ngō mai suwa ni mirimiri tiko nauda. Sema tiko e ningo na Mick Guards, Nimi Rokovanda bula binaka sema tiko e ningo Mick Guards elder shot mai mbola tangane binaka bole buna bingarabi randini tonga alofa na lengu chimi ngwangwa ni nandronga iyo sanga yuti ngango lewa pinaka bolebu sa totokan na iwa madala ni timi ni nandrongan na timi nganga na timi ngwangwa rongo tiko ena singalebu enda indai gora no bata da boga bina kani rawan inda sema tiko kina mela kia doba na ono na kaloko e na ngauna e San Francisco mena ngai rongo tuku talikina be kemni na dalata ena tini karua ena dua tali na ngauna rongo tuku ena dua na kaloko ena singalebu enda indai.
Kaya back in doon nunggu life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya kinamagat nga ya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sarra, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima na kena ituku matai lalai, o ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa bukay kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singelebu sa bukay kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tabar ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungod na bimama niyo na nakabili buong lulu bay Kemundo ay California, bimama niyo na singilewu ni Lotulewu bay Kemundo ay Biti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanda vata mai. Pinakabakalevo ng daw siya matikumay. Pinakabakalevo ng daw aseti ko naman dato vata-vata na radio bulando vata San Francisco, may kautikan daw vatamay. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalo sa ngubulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na radio bulando vata. Iya, ay wili-wili lilisar may makatuto vatataki kinakende wili-wili ng 182K NOVA sa pura-pura. Doon na like, doon na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulando Vata and na YouTube. Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
E te mga bula tiko vei tori ka tinai, bula vena ka tori ka tinai, kandango en dau sama tiko mai ne atu kuka na Cook Islands, e kavi tiko ni Singabu ke lulu mai kia, en daindai. Naka boka lebu na sema mai. Randini tonga lofa, naka boka lebu na nomni sema mai, veta i ambari. Vina duta maya, dola vina, o kwembo to i serene, salolo matumbo to e tibuke mu maya. Mam salolo matumu ni ati. Naka boka lebu. Santa Rosa kwe. Wabina bina boka lebu. Laiti ata maimbeka, I'm going to get, sanga ni mani baka tabaritu ya. Ntua mbaka nakala i baka sanga na turanga go, baka bula tu mai, eta baka en rataliti kunga ni bua, ni bula binaka, na Leone ba mai buni noko noko. Ate the white, we go home. So, you know. Ala koe vale, so saranga i takataka suara sangalebu ka sangalebu randiri tonga lofa, binaka boka lebu na tuini rarama, matabu vale na tuini rarama, totoka na ya dhaya, tapi kinta baki tiu kine doni tukutuku me uwan donu takayani, ni bosota, na nek na takataka, ka tukuni ni nandola na bulang ko ananga indola sarati ko na Disemba. Ananga indola sarati ko na Disemba ni bosota, isar ni bola irao tungko na kena bola. Tabu kata taro rao tu e nangau nango. Ana takataka ki bonua tani. Mai songo tiku e nandua nangau na. Ia e nanga indola e na bula o Disemba. Nanga i bola indola tiku e na i bola kere se nda reireiani. E na kena bole ni bola ni matani tu. Me mbaleta na veito soeaki keina takataka. Keina vangara takataka e na nonta bonua. Bula binaka tabakau. Mera vina numitiu kina vei nei tau pola bulou nranra mai Amerika ka ira talenga na kanda era dua bata tiko mai dola vina serne misa tamai MJ bati batu heta iambari vina ka vole buna nomni sama tiko mai na kanda bukan dono tiko mantana itu ya we kemuni nangai kera takataka mai na next sangai warete ki mengo nangai ndola tiko na bulo Disemba. Se awa toka yani ya sa rawa ni bola i rawa tiko so talenga na takataka nda rawa ningara panga. Ke baka enta sa senga ni rawa ningara be ire tu be na takataka. E rawa ninta boka buna saranga na takataka. Se boka ibe. Na sengai mai kandabu. Bula menaka nei te pola bulo nranra mai merke ke ira mai na koro na senga ipina ka bole buna muni sati kong koi merke di sana numati ko na koro o na sengai mai kandabu e na nonda bondoa mai viti ni bula binak na ka bole buna besa mati ko mai na sigale bunda indai. Si Romay
May tukutuku ena non tabanua. Era kaya na bagay lesilesi na tambana ni bitang umaki. Ne rasa boleh kan ibu kata sata kia ningo na ikalelebu. Karanda ubulitaka kabe botaya ka na wainganga ni be ibu matini takia na non tabanua. Kaya ena dua na tukutuku na minister ni bitang umaki o pio tikondua ne sakila itiko. Na banua era tiko kina na ikalelebu. Randau bagayangata na sala rawa ke na veivoli me rao ni veivotea ke kina na wainganga bagang bimbi may nandi. Kaya talenga ni hindi na nga ni iradalata bagalaylay na dambana ni lawa na nonra alakibe sumay na ilaw-lawango baleta ni sayado ni kiliw en doon na itukutuku ni rasaba nga itiku kasabolek ken rabesu. Erga ya novi sar sanro. Ya eran roti ko na loma ni alok. E bande tagatiko na minista ni na bande tagatiko banga ngato tagatiko na lawa kasa sureta tiko na nonda dua bata. Na be matai lawa enda kawaitak. Na wainganga ni be bunga matini taki ke na be bunga dada bunga yadore na nonda mbula ke na nonda banua. Me bakaya sa suriti tiko kina na lotu o ira na vei matai songo tu bakata kira menda vei taurilinga taka na dagakongo na kena yan ravi na bolita kini wainganga ni vei wang mateni taki. Mbula benaka na kanda rabo rongot ko na singalebu endai vei kemuni na nanuma monito soyani sa nandola tiko na valeni aya maroro i Makawa embasi ni kau suba membaleta na yaya ena bulitaki so na yaya Makawa rota ni 5 rau bitu sanga bulu kalima taudoko na kenelebu vei matangali yaya na yaya Makawa karanda uwa reita kitu ena valeni yaya Makawa ni nonda banua sa tikongo endua na ngauna binaka mendalaki sarasara ni kina kabolia so na daga ni linga kara tukina na ngawanango da sasurenti tiko ni kina ka na bengarabi ni ministeri ni be ka boy tauke men volitaki ka bogarita tukina na masi na yaya tali na daga ni linga na sibi na kuro batake na yaya Makawa so rambuli nangele ka serao ni bagay nga taki sa nga ni nimbuli ni kuwa ko enda rao ni laki raida ni en basi ni kau en vale ni aya Makawa en non da bonno na ngauna en dolakina na venga rabingo era suriti teletunga na kanda rangole mai bonno tani me rangole anikina ke kenda na leoni bonno kenda la sara tumandanga en daumak tini $9 na iduruduru veira nangone ruasanga bulu veira nangase batake ratalenga nangole mai bonotani tiko na iduruduru elava kitini $5 dua na kena turanga semarama uambula ka tini $9 veira nangone ngona benaka mendala ki saraba ka bolia kine sona yaya Makawa bogongo ena nonda banua ena vale ni aya Makawa suba ena basi ni kau ka sana dola vitiko kina na venga rabingo membaleti kent kina gito bogarita ko saya sifuli nandau ni be bogatabuli di be irto na timile abitu ni ngonele ona Fijiana ni ena saumitaro ena buku ni non ratong gito na marama batake na veka ratula ki sota kaya mai Parisi mai Varanise na sota ni Olympics na timi ni saya sifuli ka matataka na nonda banua beira na marama na Fijiana senga ninganga na dua nang gito sota kaya teka bumena matay ni singa nang gito bogatombu Canada China batake New Zealand en ruka bogatulu sangai sasangan kinaitutu ni nambadiwa membau nambadiwa toka le indruka tale ve Brazil
ni o tinangito e tini karua na timi e ravala taga tikongona me taliko ula siliva ke na varasa veira na marama na gito le abitu tini karua na timi ai ka tini karua talengana non da timi ka ngole ani viti o era non da dorowo era sana le sutiko mai e na mua ni madongo e ni sao ti talengana non reitavi era tu arawata mai na metali siliva e bagarita ki mai ni sana duru en dua na non da dorowo kan gitu tiko mai Queensland e na ngaunango kina timinin rua e na mbakibo go peni ravai en dua e kila ili butiko e na tutu ninduru e na non da vanua na loose head prop ka sa tongana e dana me sana duru kan gitu e na timinin rua e na mbakibo na dorowo e sa gitu taka baka 5 sagabulu na non da vanua e na Fiji Water Flying Fijians ka sa gitu baka 2 sagabulu ka vitu mai Queensland vera na Queensland Reds ka gito bolikina na dorobo ni sembero ya gito tali bolinga mai New Zealand na timi ni Southland ka ngole ki barani se ve Orilla ke na Bordeaux Beagles wata ke na timi ni Claremont mai barani se ia sana ngole tiko mengo me mai gito takanan rua e na mbakibo nui tagitiko ni na toso vinaka na nona gito ka na dua na ngau na vinaka veira era senga e durubo tiko ni na timi ninrua vera bulida na itutu ninduru ua endua na kenandau me bakata ki ravai vagarita ki mai ana tukutuku ni raki ni sambo kodi na ivagaroa ni dangi kaukaua me baleta na non davi wasawasa ke na barabia na non davanua e viti dau magatona raki mama dan dinanga ni rongo tikungwana raki suasua na sona vanua tau banga una na uda na bua suba ke na usori se rua korvo tailevu e suba e vakakina na bua liku ke na tokalau ke na leva ke mbua e vakakina na tokalau ke maduata e vakakina na bembara bieso mai na liku na atulau ke lo mai viti raki mamada ka dinanga ni na liwa wagarauta toka na bebi ambule na soranga una na dangi tokalau ia se wana wasawasa kana dekoto na tuba kinin raki ngo medo wana singa ni mataka ke menina turanga ke na marama ngore na tukutuku na nonda bunua na tukutuku mai na via bunua tani na tukutuku ningito ke nan raki Na nonda bata ki siti veni raturala.
Bula bina kaele pate na itini, bina wale na matangalin bina numi tumai, merendani magun, bina wale na marama matangali penisoni sanrata dola bina, me Gregory Hill, dua Gregory Hill serene, mami dola bina gade no, se dola bina, panu ini bina tuat na sigani kuah, Dero Takali, dola bina maseki, bina bale munjina maseki lah. Ko ja lebu ni tambua. Na bale buna barong ko tomo kengo na nga lebu ni kon. New Methodist terto na pingarabi mo na mama ni dua no tanga unay biti, mama ni ono Santa Rosa. En siklebu nday merto na kay wakata bare ni nanong tanga una kinarua na kaloko. Tana makatoka New Methodist erto na sematikenda mai en be mama nindua na singalebu nday be bunu aso anta sabi na numiti ko ni kina na pag nui binaka era bo ni singa ni bengarabi nday JJ's Food Shack. E tiku keti kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back and don't know life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palinay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka talaga tunda wala. Kuwertongko. Au sarang ko dengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu va dua, tolo walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni voliboli ena kenangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba.
Binaka wakalevu na dau sema tiko mai. Binaka wakalevu na dau aseti ko na nonda tu vata vata na radio Mbulandua Vata San Francisco me kauti kenda vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulu na undolu na kende wili ni matavu vale na radio Mbulandua Vata. Ia e wili lili sar me wakatoto vata taki kina kende wili na ngwane tau kei ena vea say pura. Tuana like, tuana share, subscribe talaga Mike na Radio Mbulandua Vata and na YouTube. Radio Mbulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Vatamai. Lai sa ula koro, ai tala noa ni nona anu mai a data ni mula vinaka ko ni sama tingo mai kina ni singa lewu indai e waka kina e na were kei witi mai tabe uni. O randini tonga alofa, kai tiko mai, were vinaka na sote, ke muni sa luwani. E bina wale una sama tiko mai lawe timbale suwa, waka yandra tiko ani, to sanga imbasika mai waga. New South Wales, Australia, usapa kang bula tiko ni be iratona be ngarabi tiko maingo and dua Gregory Hill mai serene. Tola bina benishoni. Tola bina mamsalolo matumuniati. Mami tola bina nona kamu na itu ini ana vanua we. Ola be timbale suba bina ka bagale buna bagarorong tiko mai waga. Itu kune ni bata sarat tiko nambongi. Ya sarat tiko ngana -3 degrees. Ya sambat saranga. Ibiti rakai nak tiko main sambat di tosa tiko main rakin bata. Sanga suati ni baka na bata mai Kamanda mai Canberra
ni tukuna tiku mo farani sese na lebu ni bata ni sa tarasui ya na bata tamana na walebu ran din tong alofa yo kai me kau ten na sotengo sano mo ni singa lebu indai kata saba ka mo tali tuku ngakina nanga isama tiku na nondai wasini ngauna go kena New Methodist me do pasar tiku ni na ruana kaloko na singa lebu indai ngauna viti na ngauna Santa Rosa na do tiku na nondai ngauna na pitu na kaloko na kavimbongi indai na bukui kirau saba ka mo ni na nomoni ndau bengarabi. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Mulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Some counseling when they go through hard times. And the world today, like we just want shortcuts. We are operating in an era of fast lane. Everything is fast. We want everything to happen so fast.
the food, the clothes, even our learning. Everything is on fast track. And if we are not careful, the parents, to interfere, then we can't slow our children down. And the pace of the world today, man, is so fast. And by the time we realize, we are right into the middle of that lifestyle. There's a lot of issues at stake, like say for like what you're sharing, for the relationship very young, and then when we zero in and we talk about that, but even some of the parents are facing the same issues as well. So sometimes we cannot counsel or advise because we ourselves are going through the same thing, that domestic abuse, things that we're doing at home. And how can we counsel or how can we do it because we are, also facing the same situation and the same issues. So it's a lot of a lot of contributing factors that that you just don't predetermine what can happen, and that is why, like as much as possible, we try to say to downplay God or not to make a mention of Him too many times for this program, and just to speak on family issues. But it takes us back to Him, because also for you parents that are out there, and your children are not with you. They are studying overseas, or you may be community may come na korro rabuli sar to may suba sar rabuli to may vitilevu you can to may anyano that to may na korro and abia katalan that to may viti rato ibonota ni na luvenda and kabakubula yung ano the kina na news ya ela ko nanu kabakasan virtu na makubungu wali bebe ko wa ko me laktal ngai na university se na kornebuli tordake e baka baburi baka nanu bakasta mabiao inda bia waki and iseng na iseng indona kai kuruni da kabo mo yado me baka tolo na lubemo se na makumbumo and in the rather matagali kabaya ningo na ikore the making when you look at issues like that you're too far away and you cannot do anything to shorten the distance, and even if they're facing something, what can you do? You cannot do anything. You'll call around because of the distance in itself. And I believe because we continuously say that this is not a church program, it's just a family talk table, but it takes us back to God all the time. Because when you're not with your children, for us, because we're Christians, I believe in God, and in so many ways, because we are not together at all times. Like today, one of our grandsons is going into play today on under 18 for the school that he's in, and we are praying for him from here, and we pray together, on the Viber video call, and we are not there for him. We are not there watching the game. We are not there. If anything happened to him, we are not there. But we trust in the God that we serve, because we are Christian and we believe in God. So the only thing for us to do is to trust that this God is going to look after him and look after his team, and the same concept for us that we are far away from each other. The only assurance we know that you are actually praying and trusting God to look after your family members, or wherever they are, how far they may be. Some of you are here overseas in Australia, New Zealand, America, or any other parts of the world, but your parents are way back out there in village or out at home, and sometimes like you really miss them badly, and you don't know what they're going through, and then sometimes you have these thoughts: what if something happened to them, and I didn't even have the time to say goodbye? What if something happened to my parents, and I didn't spend as much time? There's nothing that you can do because you're too far apart, and you know that maybe your parents is sickly, and they're quite elderly, but you can trust in this God because you know when you are not with them, you trust this God is going to be with them, to save them, to guide them, and there's a lot of things, like what I said. As much as possible, we want to say, okay, this is not a church program, but it takes us back to the fact that you need Him. Everything about this life, it comes from somebody. And that somebody is the creator of everything. So whatever problem that we have, regardless, and whatever country that we're in, it will take us back to the Creator. To the Creator Himself. And that's why it's good to believe in God. Because there are
times that you can't do anything. Yeah. Because we are limited, our resources are limited, our strength are limited, and what we know are limited. We are men are limited. Yeah. But with this God you can trust. Your children are going to school, your children facing problems that you are far away. You can't provide for them because you are far away physically. But you can trust in God. And I believe the accident happened here in the Western Sydney. It's a news in this place, And even there's a word from the Prime Minister of Australia because of that incident, and they are focusing on the domestic problem, to focus on domestic problem. So it takes us to family table talk. The importance of this discussion that we do every Saturday, that can give some example, or maybe some little teaching here and there. Some of us already there. Congratulations. Some of us already, you do it much better than us. What we say. And we are just here, bring all these issues on top of the table, so you know that one day maybe you will go through a similar situation. At least you have some brief idea how to deal with the problem that is out there, ready to swallow our young people. And we believe the more we talk about it, issues of life, pregnancy, HIV, sickness, accident, incident, the driving, the rebellious children, even the drugs. There are so many problems that are out there that our children need to be aware. They are well educated, because of that knowledge they will make the right decision. We cannot turn away with the problems that are on top of the table right now and just believing that something good it will happen. No, we need to do some homeworks, some sharing, some counseling, and some discussion. Some taking ownership. Well, for this week we're actually doing the family conference. It's a church program for us, and it's a moment for us to sit, reflect, and reprioritize, review how we've been living our life, and whether we are, doing it the right way. We correct our thinking, correct our plans. There's a lot of self-assessment, a lot of discussion, reviewing the bonding as parents. Some of them are here on the NAC program, and their family are way back at home, and we try as much to guide and direct them. And that's one thing that we were sharing with them. When we left Fiji, most of them that are here, you may be tuning in as well for NAC, or even in New Zealand for the seasonal workers, you have your great plans with your family way back at home. A lot of things. Either you build a house, or buy your cow, pay off your debt, or go to the village and build up another home. There's a lot of plans that you have, or even send money home to help with the education of your children. And with those plans at hand, it becomes your plan A. But when you come out, most of these people that are here, or most of you that are hearing us today, na ngoni kim nila kumikini kim disibir lak mi bando yung banotani, ni ngoni kim lak kumikina na endui na bula, na culture shock. Libu weekend turun doon na mo adept mo to kala mo kung may adept na matintubo kung may bulakina. But ito yung di sara na nature na environment ni imbula duin na banua kena balawala duin na kena kakana duin na kena wai duin. So ili weekend din ngona la kumikina ndo talan ngona remenda me adjust kin isang ni automatic na namla ka ngamay you may fit in wana numati ko na plan A kwela ka may valley. So some of us in the process of adjusting to the nation, adjusting to your work, adjusting to your new environment, that plan A is sort of phased out or becomes no plan anymore. So it becomes you in a new place, and if you're not careful, then that plan A includes your family. So as you wipe out the plan, you're actually wiping out slowly the existence of your family. So you begin to zero in on yourself, on your life, because you're experiencing something new, and without being convicted, or you're not aware that you are involving the people around you as your plan B. So you're venturing out on your own on another plan. So kaya ko kiro babuli dito ko na sangloto
in the family conference vango and people know it go kina na programo ke mani bibi me kina vale vakalevu vakosi ni ngone ke misini la kwate me kina vakaviwa tini dalla kan do mai to ni vale to ni vitina ni si ni vitor to na vitamani ke mani la kon do mai na bimbi ni no mani tambe mata vitala no na ele vi ke mani ko na Facebook ele ke mani kito na kito mga takvali na vibe itu ke na video erani da biba se ke visinga erawani da you know, you can plan your life, your day, just like you are still at home. In the physical essence, you're not there, but you can connect on those videos to connect you to your family, just like you are sitting there. And that communication keeps it intact. That communication continuously remind each other that I am family, I have a family. And without that communication, the people that you living with becomes your family, because you are not talking to your family daily when it comes to that. So for those of you that are already maybe just arrived or halfway, trying to think of plan B. For those of you who haven't left our Fiji shores, plan A nga. Na plan B. Na plan B ni nrotuman na batamay na vango na kan rotuman ke makay kumay nilako iko man rede ni binaka na bulay keri iko rede ni binaka na daka tiko na conditions ero ni kito na lako ni late ko batikiko se ke ero ni kito na lako ni na buku ni no mudaka na visa na damanga na ronya kina and na numero karwa ni plan. So don't allow situation to push you to plan B. You plan your plan B. So you have your plan A and then you have your plan B. Plan A, back to Fiji. Plan B, if it is good and everything is favorable, if it allows and more practical, then your family join you. And that's what we try as much to do to the church. For those of our church members that are coming across, we don't just leave them, out there in the loop. What we do, we try and keep them in the loop. So if there is a communication that they are coming across, and when they come to whichever country, we will try our people in that country. Like say, if they come to Australia, our church here in Australia, the people here in Australia, they need to check on them that they're good. They need to stay connected, because when they come and then they are not connected to anything and they are new. That's where they go haywire, and we are not helping them. So we believe in, or we know, as ministry leaders, that we are concerned. If they choose not to, then it becomes their own decision. And but if we didn't make any plans, and I'm very grateful to our people that is out there in New Zealand, most of all, for one of our senior pastors, he will never miss. Like, he check Facebook, if they're saying their goodbye from Fiji, it's already highlighting, this person is coming to New Zealand. Please, they keep them in touch and keep them connected. And if they choose not to come, that's their choice. We don't force them. But at least, we are, you are satisfied knowing that you've done something. You're trying to help the family. The family. You're trying to help the person. They have to come overseas, and if you really concerned going overseas for better life, yes, not the sake of going over, the church comes in and pastoral care. That's why we contact our people in Australia, in New Zealand, to look out for them when they come, and tell them the address and visit them, so they are in the right place with the right people. Because environment can change you. Your friends can change you. The things that you face every day can change you. And that's why it's always important. Nabi mukay maka matatamata, nabi mukay maka susukuloto, nabi mukay nabi kilay, nabi mukay na nabi wekan. But na mura mo, we know in Australia a lot of people already cross over. And so many families, they went through hard times, affected, separated, just because we don't have the concern. Sometimes you blame yourself. We blame ourselves for the fact that we didn't prepare them. And going back now to that shift of people from Fiji, some
a few I've heard, they recruited directly from the village. At least when you're in Suva and you come, it's a little bit closer. When you come here, then you say, okay, this is what it is. But when you come from the village, right from the village, and thrown into this bright lights and, cheap greens and all that, that culture shock is enough to shake a family foundation. And, every choices are for betterment. Every people that come here, they come here with their plans, with their hopes for better life. And don't get us wrong that we are, against it. We are for it. We support anything that brings goodness to a family. But we must remember that as you pursue things that you know is going to be good for your family, in the process, don't lose your family. Don't lose your family. Because at the end of the day, your family matters, and your family are the very closest to you. And, most of the time, the reason why we come overseas, for the betterment of our family. Yeah. And that's the reason. That the fathers, mothers, they go overseas for better life. Money, so they can go back and improve, develop their home back in Fiji, or buy property, invest into a better life. But because we are not careful, your family matters, and your family are the very closest to you. And, most of the time, the reason why we come overseas, for the betterment of our family. And that's the reason. That the fathers, mothers, they go overseas for better life. Money, so they can go back and improve, develop their home back in Fiji, or buy property, invest into a better life. But because we are not careful, and we go into the world, it's like a open sky, free for everyone. And people are not prepared for the culture shock that is in front of them. That's where the problem comes in. They start to far away from their family back at home. So the family table talk this morning, we want to encourage those of you are at home, continue to pray for your spouse that are here. Continue to believe in God. Continue to commit their name, mention their name to God. Because out here, it's open sky, and the temptation is so high. The alcohol world or the drunkenness is open because the drinks are very cheap. And also, the salary that they receive here is good compared to Fiji. So, when you have this alcohol, nightclubs, woman or men that is available, not like in Fiji, and the money that is available, and then you have some friends, the close family members are not with you, or the atmosphere or the surrounding, it just set a stage for you to walk away. So that's why we are having this talk, not only family table talk, but also to our church where we lead people. Because in Fiji, at least you'll think twice. Because Fiji is a close-knit country. Klay ko na baka sam talawaro ni kumerin da kaban dona kai se ola ko iwalindani se ko na baka sam talawaro ki baka ko lotu eso na kamaya baka nanda klay iko na baka sam talawaro ini lo ko na vuno liwango baka ndaeli tu na vuno ndati ko na lo manitiko ke mamala isingini do ikirevi ko sinto ikile ko roro sar na me takaba na kai nda singini do takaba mai vale we can only advise and we will challenge you, as we always say to the church, just find it in your heart. And I said it again in our family table talk last Saturday. You just need to, search within your heart and ask yourself, how much do you love your family? Because as and when you love your family, regardless of the country being thrown in, you'll always have your family as the priority. You'll always stay connected to your family. And if you don't really love your family and you look at your family, it's like a responsibility only, but not because you love them, then when the responsibility is not like when you're out of sight, then you're out of mind.
because you're not there to see them, or they're not there for you to see them, to remind you of your responsibility. So, and it's easy for you to do the things you do. So if anything that we would like to remind you today, just take a moment away from your friends, away from the hustle and the bustle of the city, away from the parties and the club crawling and all the other things, away from the drinking group, away from everything. Just stand in silence, maybe go out to the beach, stand in silence somewhere, go up to a mountain, and just do a self-reflection and ask yourself, how much do you love your family? And then after you ask yourself that, which only you can answer, then the second thing you do, review what you're doing, your current status. Iko tarangi ko na mula mana na matababali o iko nga narin sa mga biko na tarya o te ko ngay bakananu man na ibalabala kini to ko ta kabatiko siya ay tukuna ni ko mana no matababali sa sanga kiba kaya na ibalabala ko ta kabatiko sa nga ni ko mana no matababali kembali ko nang kita kamando ng ding if you really want to make your family work, then try and bring back your family to your heart and work towards it and correct the ways you've been living so you can save your family. And a lot of prayer requests come in. Prayers are prayers, and we can only pray, but to have that to work, it really takes a decision made by couples or family members. Well, we have been talking too long on family this morning. Now that we're going into July, which is the 7th month of the year, I just want to be the voice to remind you on your savings. How much have you saved until today? All your New Year resolutions as you sa mga biko na tarya. O te ko ngay bakananu man na ibalabala kini to ko ta kabatiko. Siya ay tukuna ni ko mana no matababali sa sanga. Kiba kaya na ibalabala ko ta kabatiko sa nga ni ko mana no matababali. Kembali ko nang kita kamando ng ding if you really want to make your family work, then try and bring back your family to your heart and work towards it and correct the ways you've been living so you can save your family. And a lot of prayer requests come in. Prayers are prayers, and we can only pray, but to have that to work, it really takes a decision made by couples or family members. Well, we have been talking too long on family this morning. Now that we're going into July, which is the 7th month of the year, I just want to be the voice to remind you on your savings. How much have you saved until today? All your New Year resolutions as you, you have nice diaries and prayer journals and little booklets from the beginning of the year. Is your book still with you with all the things that you have written out? Or you have left it somewhere that you have forgotten it? If you have, please pick it up and reread what you have written out in the beginning of the year. And just a reminder for you, so I always recommend this. If you write it this month and you write it from the beginning of the year, every month you do a check and look back what has happened with everything that you have planned. If anything that has happened, well, you tick that and you transfer to a page at the back end of your prayer journal, and you say, thank you, because they are answered. So they are removed from the front of your book, and they're taken to the back, which means as you remove them, they're not taken out. You're being reminded this has been, answered and given to you, and that helps you. But if you stop looking at you, and then don't stop writing. Every month, keep on writing, rewriting your new list. Because as you write, you are reminded. When you stop writing and you throw your book somewhere that you have forgotten, you will totally forget everything that you've written out from the year to achieve. And I believe most of us are sitting in that now. It's on the 7th month, you don't even know where your book is, and most of you have forgotten what you have written. Well, go back and refresh your mind on what you have written. Because when you plan out for the year, you were so excited, you knew what you want for yourself, and you know what you want for your family, and that is why you wrote those things down. And as you live through the year, issues and responsibilities, and there are other contributing factors that have diverged you from the things you have written initially for you to achieve. And that is why I'm recommending it's always good to go back to the book to be reminded.
You are only reminding yourself on what you said that you're going to do for yourself or do for your family. So go back, get your book, and be reminded. And also ask yourself, like for the year, and you say to yourself, okay, I'm going to be saving this amount of money come the end of the year, so I can take my family out, so I can buy gifts for my family. A lot of things you have decided from the beginning of the year, and you promise, you say to yourself, every month I'll put aside some money so I can save towards the end of the year. And now it's the 7th of July. I mean, July is the 7th month of the year. And you haven't and you ask us, and then just go and check your balance, or the club that you belong to, or however you've tried to save your money. Because some of us are very poor in saving, and we use up our saving, or knowing that your money is out there in the bank, you feel each go can spend that money. Some of us are not very good when it comes to savings. So if you know that those are the issues that you're facing, then you have to find a way to help you to save. I always share about mine. I say, when I open my bank account to save, I cut my card. And I know the bank don't like that, but I did. I cut my excess card. So it doesn't give me that urge that if I want to buy something unplanned, things that I want to pay, it's easy for you just to pick up your card from your wallet. So when my card is not there, which means I cannot use it. And when I want my money and I'm really desperate for it, then I'll go and write the withdrawal slip. And sometimes when I reach the teller, the first thing he or she will ask, do you have an excess card? And I said, yes. You should use your excess card. There's an ATM machine out there. You should use your excess card. I'll get this telling off from the teller every time I line up. But I never tell the teller that I cut my card to help me save. Because sometimes I'm halfway in the line and I have other meetings to go to or things that I needed to do. And I know with that queue, by the time I reach there, I won't be able to do that. Or I won't be able to reach my office back in time. So I'll abort. I'll leave and I'll go. And that helps me to save. The money that I was thinking to go and get out, I save it by leaving early. And that's my process of saving. Now I don't need to cut my card. The card is there. I can control it. But before, I cannot. So, like what I said, I'm sharing the issues I actually have and what challenges that I face. And I try and find the right way or the way that works for me to be able to save. And you can to live to know the card, kaya mamangi sarang to the bottom of our heart. And then erotaro chika mango iko na sayang, iko na guys to iko. But to go saying we bang tagan no milaw. It's we can very good in doing that. It's we can say sandan durian lovin na kasivia. Bakanda biya matatilis. Ona bakay estanga ni disadvantage te kikenda. Balete ninda lebi bu ki sala ko sara ko ya yo iko sa talanga sa lala na no matange. Yo ko ngaya na kanga ko kila ro ni bu ki ko mo maro na no milavo da ka ba me bu ki ko sa kabitu ni bula. Se ber ni ber se botal te ko bida na bula e ko rinda ka ba kinen dona ka. Itu no mutike bu yo na sanga ni tike bu. Rawa bina ka mo weekend ba ro chini kwa. Tole mo sacrifice. Sala ko mo na matay ni malawa ni karuni mi mama. Iya kandina. Iya, sa waro tele mo. Ni sa wo china. Ke mal kenta sa siruti ko. Ate ko siruti ko. Sindora develop ta kini tiko. Tete wali na manumanu baba. Sarang manumanu. Ya sarang na mula boleh tiko kina. Na mulu ko. We try to better than our parents. Santa Binaka, they did everything for the betterment of their children and grandchildren. Now for us, the children and the grandchildren, now is the time to pick up all those achievements and trophies handed over to us by our fathers, and be proud of it, and continue to walk. Sindo na kain din sa sarang do na kain din sa tigoy weekend na baro tigo Queensland, sa tigo New South Wales, the Central Australia, weekend na tigo na Western Victoria, weekend na tigo sindo na ka. Kaya makara sa Ronnie Rota, so tala, we call them matatali so, kaya talaga Ronnie Rota.
we need to believe in ourselves. Yeah. We need to believe that we can do it. Yes. So because somebody do the cover, and That should be the first one. Yeah, we can be the first one. Always try to be history makers. Tole moro. Bita non mutake te na kai bita kakina dona was na no na planning. When you don't plan, that means you are planning to fail. Yeah. And kini mo mas mas takin tumato when you fail to plan. Yeah. Sebelum tangan you think you sa fail road. Yeah. But you fail, you don't have a plan. But I'm back on Dambula because of our life. We don't really have the plan. We flow with the flow because of the external family that we have. Like we flow with the flow. Then the weekend the Dambula dua dalawa na kada kama na Batulewa Binaka. We search ourselves which way to go for the betterment of our children and our family. Yes. But because that's a setup, wakanda wamu muritunga, miliutunga ursa liutiko, rakaichiko may nakame nakani. In those scenario, it will be difficult to stand out. So we cannot be a standout. We cannot be relevant to the situation that we are in Australia, in New Zealand, in America, or in Europe. We cannot stand out and be shining light to people around us because we are so used to being a follower. We are border. The susungi mai and the bula mai na burumurago is all we can kau you have the ability. Ability to run, to stand alone, make decisions, and flourish and overflow. Yan ability sa sulit to weekend na nandaw ni Bimbuli. Sa kanino ba ko ikina? Igora ni baro mo kuwa. How can that happen? I come from a line of failures, or I come from a line of people that they struggle. My grandfather struggled, my father, and now I'm struggling. Well, you can be a history makers. A time to look into your life, look deep in that mirror, and tell that person, you can achieve. You can do it. You are a history maker. You are a peculiar person. Mula ba? It's all to make it. Lako kaya baka tumay na koron. Mama Roy, sanggup serangan numuweri ni bita biok na bintalo na numuta katak. Sa kambeka nindo ng gel mo nititigin. Ako serangan. And for us that come overseas. Do talang gel binakatak talaguri. New Zealand, Australia. We can tumay America. The company may muri ito nga because life this is the time to rise and to challenge yourself. O ikaw nga mo, challenge na gigutin mo. Di ko rin yung binakadaki. Di ko rin yung chipta kahit doon ka. Well, absolutely nothing is impossible. If you believe in yourself that you can do it. And also very important that you keep, na tamata ko na wabulita wakatarame may wabulita na numumula contribute talaga na kay ko na raw ni rawata kaya makay ko if you surround yourself with people that are very positive, they are achievers, and you achieve as well. But if you surround yourself with people that are like there's no focus in their life, no plans in their life. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.